நான் பிசிக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் this is gonna be the game changer. உங்ககிட்ட நச்சுன்னு இருக்குன்னு சில கேள்வி கேட்க போறேன். Now trying to solve some problem in physics, you are doing the biggest mistake. I tell you that you are wasting your time. So exam sheet is very important. That is like you are going to carry on the day of exam. Physics paper he's gonna predict to you. Crack பண்றோம், Pass பண்றோம். Dear Certified Squad, இன்னைக்கு நம்ம கூட ஒரு ஸ்பெஷல் பர்சன் தான் இருக்காரு. நான் நீட்டுக்கு படிக்கிறப்போ எனக்கு ஒரு தெரியும். நான் நீட்டுக்கு படிச்சப்போ எனக்கு ஐடியாஸ் கொடுக்கறதுல இருந்து என் ஃப்ரெண்டு ராஷிக் வந்து அந்த அவர்கிட்ட தான் படித்தான், ஸ்டூடெண்டாக இருந்தான் அவரோட இன்ஸ்டியூட்டில். இவரை பற்றி ஒரு ஷார்ட் இன்ட்ரடக்ஷன் சொல்லணும்னா, ஹிஸ் ஜேர்னி ஸ்டார்டட் ஃப்ரம் பீகார். ஏதோ ஒரு ஸ்மால் டவுனில் வித் லாட் ஆஃப் பிக் ட்ரீம்ஸ். ஹி வாண்டட் டு கோ இன் டு ஐஐடி. அவர் அதுக்காக கோட்டா போய் படித்தார் அதுக்காக. தென் லேட்டர் ஹி கேம் டு சென்னை ஃபார் எஜுகேஷனல் பர்பஸஸ். சென்னை வந்தப்போ அங்கே ஒன் தாட் சேஞ்ச்ட் ஹிம். Like I have to teach NEET students or I have to teach JEE students. I want to teach what I learned அப்படின்ற ஒரு தாட் ப்ராசஸ்க்கு வந்தாரு. நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இது வரைக்கும் கிட்டத்தட்ட ஒரு 6 வருஷமா சென்னையில் சென்டர் வச்சிருக்காரு. டீச்சரா ஒரு 15 வருஷமா இருக்காரு. லைக் இவர் வந்து எனக்கு நல்லா தெரிஞ்சவர் தான், என் அண்ணன் மாதிரி தான். இவர் வந்து நான் உங்களுக்கு இன்னைக்கு நான் ஏன் இவரை கூட்டிட்டு வந்திருக்கேன் இந்த பாட்காஸ்ட்டுக்கு, நாட் அ மெடிக்கல் ஸ்டூடெண்ட் பட் இஸ் சம்மன் ஸ்பெஷல். தட் நான் எனக்கு பிசிக்ஸ்ன்னு சொன்னதும் எனக்கு பிசிக்ஸ்ல வந்து சொன்னோடனே வர்றது வந்து இவர் சாரோட ஃபேஸாக தான் இருக்கும், சாரோட பேராக தான் இருக்கும். ஐ தாட் மோர் தேன் எனி ஒன் இஃப் ஹீ டாக்ஸ் அபவுட் பிசிக்ஸ் அது ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும்னு தோணுச்சு. சார் வெல்கம் சார். தேங்க்யூ. none other than நம்ம அவானிஷ் சார். he is from சார் உங்களை பற்றி நீங்களே ஒரு few words. Actually, I came from Bihar and in Chennai I am from past 14 years. And in 14 years of journey, what I seen is there is a need of good teacher in our society. So it changed me. First, I wanted to become a good engineer. Then I tried for IAS and IPS. But later on, I ended up becoming a teacher. So students are, judging whether I'm a good or bad. So a student likes me and I'm helping them to clear their engineering entrance exam, medical entrance exam. So basically, I'm helping to achieve their dream. That is what I'm doing right now. எஸ் சார், ட்ரூ சார். நிறைய பேரோட ட்ரீம் நிறைவேற்றிருக்கீங்க. நான் இன்னைக்கு ஸ்டெத்தஸ்கோப் எதுக்கு போட்டு வந்திருக்கேன்னா, ஐ ஃபீல் தட் மோட். ஏன்னா நான் 10th ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கும் போதுலேருந்து ஐ நோ ஹிம். ஒரு விஷயமா ஒரு பாட்டா ஒரு இன்ஸ்டியூட்ல ஒர்க் பண்ணதுல இருந்து, ஹி ஓப்பன் அன் இன்ஸ்டியூட் லேட்டர். அங்க வந்துட்டு அத்தனை பேர் படிச்சதுல இருந்து, ஈவன் என் ஃப்ரெண்ட் ராஷிக் போனதுல இருந்து, எவ்ரி திங் இஸ் லைக் பார்க்கும்போதே ஒரு ஜேர்னியே செம்மையா இருக்கு சார். நம்ம பசங்க NEET 2025க்கு ப்ரிப்பேர் பண்றாங்க சார். இன்னொரு 10 நாள்ல அவங்களுக்கு NEET எக்ஸாம் வருது. இந்த NEET 2025க்கு நான் பிசிக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் திஸ் இஸ் கானா பி த கேம் சேஞ்சர். இந்த பிசிக்ஸ் வீடியோ ஷுட் பி அ கேம் சேஞ்சர் தான் என்னோட தாட். உங்ககிட்ட நச்சுன்னு இருக்குன்னு சில கேள்வி கேட்க போறேன். என்ன பண்ணும், என்ன படிக்கணும். அண்ட் ஆல்சோ கைஸ், NEET 2025 பேப்பர், பிசிக்ஸ் பேப்பரை ஹீஸ் கானா ப்ரெடிக்ட் டு யூ. லைக் என்ன மாதிரி வரப்போகுது, எந்த சாப்டர்ல இருந்து வரப்போகுது, ஹீஸ் கானா ப்ரெடிக்ட் டு யூ. அண்ட் தட் இஸ் ஆல்சோ தேர் இன் திஸ் வீடியோ. மறக்காம ஸ்டே டியூன் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் டு அவர் சேனல் Certified NEET Guru. நம்ம ஒன் ஷார்ட் வீடியோஸ் வேணா பிளேலிஸ்ட் இருக்கு, போய் செக் பண்ணி பாருங்க. இட்ஸ் கானா பி வெரி வெரி யூஸ்ஃபுல் ஃபார் யூ. சார், கமிங் டு தி டாபிக். ஃபர்ஸ்ட் 11th செமையா படிச்சிருக்கான், 12th செமையா படிச்சிருக்கான், பையன் டாப்பா இருக்கான், அவன் NEET எழுத போறான். அவனுக்கு பிசிக்ஸ்க்கு நீங்க என்ன கைடன்ஸ் கொடுப்பீங்க? என்ன பண்ணட்டும் இந்த லாஸ்ட் ஃபியூ டேஸ் என்ன பண்ணி என்ன பண்ணலாம்? அவனோட லாஸ்ட் இதுக்கான ஒரு புஷ் என்னவா இருக்கணும், அதை நீங்க சொல்லுங்க சார். See, in the last moment, what I suggest you, when you are standing in like 1 week before, 10 days before, you should always have in your mind that you have studied everything. First of all, that will boost your confidence. Whenever you go to exam, you should always think that everything you have studied. First, confidence is very important before you enter to exam. Now the point is, how much is your preparation and what you can do the differences. See, there will be 3 type of student. First student is like 11th and 12th properly they have studied. What that kind of a student is to do? No additional, just keep revising what you have studied. Make a exam cheat. It meaning is maximum 2 pages, entire physics complete panel. All formulas, all tricks finish in 2 page, and just before exam, just revise it and go there. Always go with confidence. Confidence is very important for this kind of entrance exam. So this is one. Second is those students who have studied 12th somewhat better, because 11th is dry for them. So நான் சுத்தமா படிக்கல சார். சாரி டு இன்டர்வியூ. 11th சுத்தமா படிக்கல. நீங்க சொல்லு சார். டெல் மீ, டே படிடா, யூ ஹேவ் டு ஸ்டடி ஃபார் 11th. ஐ நெவர் ஸ்டடிட். அந்த மாதிரி பிள்ளைங்களும் இருக்காங்க சார், அவங்களுக்கும் பார்த்து சொல்லுங்க சார். See, maximum the problem is like a student when they finish the 10th, they're not very clear what I have to do, whether I have to go to medicine or engineering. So
First 11th, 6th month, 7th month is already wasted. Second problem is once you go from 10 to 11, already 11th is difficult. Especially when you come to 11th first volume of physics, all dealing with mechanics. Everything go bouncer. So it's really difficult for 11th. If you are facing like 11th is weak, it's not your problem, it is universal problem. So don't worry about it. What you can do maximum is revise it and go. Okay. So every student that problem is there. Now if you have studied 12 somehow better and 11th is like, you have not done much, I suggest you one thing is like, don't see 11th as a full part. Divide 11th into two parts, volume 2 and volume 1. See, volume 1, if you talk in terms of theory, it's very less. Maximum 2 page from kinematics to gravitation it will come. Second part, if you see, where it is all about the thermal physics, wave it is there, property of solid and liquid. So second volume focus more because their number of chapter is more as compared to 11th volume 1. So those parts are easy, directly formula basis questions are there. So each formula 1 or 2 question you work out and go, it will be enough for you. Volume 1, don't stress yourself, just superficially learn, because if you see, total you divide physics into 4 parts. Volume 1 11th, volume 2 11th, volume 1 12th and volume 2 12th. If you see 4 part, volume 2 of 11th and volume 2 of 12th is highly recommended for you, because these are the chapters which is really dry but questions are coming more. I have seen one thing in NEET is the chapter which is dry, number of questions are more. The chapter which is interesting and challenging, number of questions are less. For example, you see units and dimension, very dry chapter, nothing is there to study much, but number of questions, minimum 2 questions they are going to ask. Similarly, you see communication system, the last one, which is semiconductors. That is and also that box in the will come, no, the not and logic gate logic gate questions are going to be there. So you have to first of all classify physics which is your stronger part. No need to do an entire thing if you are not prepared with 11 properly. Don't stress yourself. 10-15 days whatever is there with you in your hand, do smart work, properly market the chapter which you can do. Okay, see, there are going to be 45 questions. Let us be rational, 50% 11th and 12th. Usually it is not, 12th better is more, but rationally 50%. Then also if you divide into 4 parts, it's going to be 25% each. And then if you count number of question, out of 45 you calculate 25%, that is going to be around 10 to 11 or maximum 12 question. It meaning is volume 1 of physics is going to have 11 to 12 question. In that, if you see units and dimension, 2 question is confirmed. Then only 10 questions are going to come from mechanics. In that 10, if you see, there are some easy chapters, for example, work, power, energy. There are some kinematics, Newton's law, which are only Newton's law. If you talk, mostly questions are revolving around equilibrium. Rotation also somewhat about equilibrium. So these topics you pick it out. Okay, these are the predicted topics from where number of questions are going to come. So you have to play in this 10 to 11 question only how to manage. The rest of the physics is very simple. So don't stress yourself for this 14 or 15 questions or 12 question. Just do how much you can, or else leave it. Maybe even 5 question you are leaving does not make any difference in NEET exam. Well said, sir. Super சொன்னீங்க. Actually, that's what I would also recommend. தேவலாம் படிக்க வேணாம்னு சொல்றீங்க. Just to focus on the easy ways, dry chapters. அதுல உனக்கு ஈஸியா ஸ்கோர் பண்ண முடியும். You can convert. அந்த 8 into 4 எவ்வளோ 32 மார்க்ஸ் போறது போட்டோம். நீ பேலன்ஸ் இருக்க மார்க்கை ஸ்ட்ராங் பண்ணுன்னு சொல்றீங்க. Which is a very valid point, sir. And பசங்களாம் சார் சொல்றதை கேளுங்க, கேட்டு அவர் சொன்ன மாதிரி அந்த ஸ்ட்ராட்டஜி யூஸ் பண்ணுங்க. Just go for the தைரியம்னாலும் பரவாயில்ல, வெயிட்டேஜ் இருக்கிறதா பாரு, அதெல்லாம் ஃபோக்கஸ் பண்ணு. லாஜிக் கேட்ஸ் பாரு, யூனிட்ஸ் டைமென்ஷன் பாரு, 5 கொஸ்டின் தூக்கிட்டு போ அல்வா மாதிரி, அவ்வளோ முடிஞ்சு. சார் இப்போதான் பையன் வந்து எழுத போறான். அவன் வந்து காலேஜ் ஸ்கூலுக்கு போர்ட்ஸுக்கு படிச்சிருக்கான். போர்ட்ஸை முடிச்சுட்டு சரி ஓகே நீட்டுக்கு படிக்கலாம் ப்ரொகாஸ்டினேட் பண்ணி பயாலஜி கெமிஸ்ட்ரி முடிச்சுட்டு இப்பதான் பிசிக்ஸ் ஆரம்பிக்கிறான். என் செல்லக்குட்டி இப்பதான் ஆரம்பிக்கிறான். அவனுக்கு ஒண்ணுமே தெரியாது. உண்மையா சொல்லணும், ஓப்பனா சொல்ல ஒண்ணுமே தெரியாது. ஆனா நான் விட்டு கொடுக்க மாட்டேன். அவன் இந்த வருஷம் பெஸ்ட்டை கொடுத்தாதான் he can do better for NEET 2026. ரைட். நான் என்ன சொல்றேன், இந்த வருஷம் அவன் நெகட்டிவ்ல எடுக்கக்கூடாது, கம்மியாவும் எடுக்கக்கூடாது, நல்ல மார்க் எடுக்கணும், டீசென்டான மார்க் எடுக்கணும், which will boost his confidence. என்ன பண்ணட்டும், இப்பதான் ஆரம்பிக்கணும். ரைட். See, you are basically talking for those students who have not studied 11th and 12th from NEET point of view. They have studied from board point of view, and now they are going for some kind of crash course to brush it up, right? Actually, I tell that, see, it's not late for you, it's a beginning for you. Understand the difference in this. Now you have started. Now if you have started, again I tell you, don't see physics as the entire part. 12th you have studied, you have written board exam, already you know something there. Then revise 12th more and more. Okay, 11th what you do, take any book which is available in market for crash course, and there around 40 pages will be there. In that you see how many pages theories are there.
theories at least 2 to 3 times you learn. It will take maximum 3 to 4 days to revise entire theory. So I suggest you better don't get fear of physics. It's not something like it's rocket science. It's not like that. Rocket science is part of physics, but it's really very easy. And from NEET point of view, Saran last year paper already he has seen what kind of question he was asking. Sir, the bison girls பேப்பர் மட்டியா கேக்குறாங்கடா. அதாவது the standard what நான் பார்த்தது வரைக்கும் 2019ல பார்த்த பேப்பருக்கும் இப்போ 2024ல பார்க்குற பேப்பருக்கும் அப்புறம் மட்டியா கேக்குறாங்க. கொஸ்டின்ஸ் லெவல்ஸ் ஆர் சோ ஈஸி. தியரில இருந்து கேக்குறாங்க சார் கொஸ்டின். ரொம்ப ஈஸியா கேக்குறாங்க. I interrupt here. Around 25 to 30 questions are directly based on theory. And if you are learning this theory, directly you can answer this. So this is enough for you actually. If you go with 30 theory and you are able to do that. 30 question, 30 into 4 what? It's manageable, right? Yeah, you can get your total aggregate 120 வந்துரும். 120 sir, simple sir. இப்போ நான் சொல்றீங்க தெரியுமா இந்த ஜீரோல இருந்து ஆரம்பிக்கிறாங்க. They don't know what to do. I was there. NEET 2020 I was a zero. In NEET 2020. NEET 2021 NEET 2020 I got around 463, which motivated me to get 618 in NEET 2021. Right. That's what you have to think. You have to think positively. Hey, nala mudiyunda, I will give my best. In the NEET 2025 நான் நல்லா பண்ணிட்டு NEET 2025 பண்ணி கடிச்சிச்சா சூப்பர். Not getting what to do. You should never give up. Hey, நான் prepared ஆ இருக்கேன்டா. This is my motivation. This is my mock test. இதை நீ have to consider first mock test ஆ consider பண்ணணும். இதை நீ mock test ஆ consider பண்ணி you have to rock on NEET 2026. And that's what sir is saying. Never ever give up. இப்போ நீ அந்த crash material பாரு, புரட்டி போடு, ஃபார்முலா பாரு, ஆன்சரை பண்ணு, மார்க் தானா வரும்னு சொல்றாரு. எவ்வளோ நான் போய்லாம் சொல்ல மாட்டேன். நீ காலேஜ் கிடைக்கலாம் சொல்ல மாட்டோம். But you can get a good mark, decent mark. அது உனக்கு வந்து பூஸ்ட் கொடுக்கும். And sir, next big problem with students is time management, right? Yes. Physics பொறுத்த வரைக்கும் time management என்ன பண்றோம், எப்படி பண்றது? எனக்குலாம் சத்தியமா சொல்றேன், NEET 2020 அப்பா I got only 30 minutes for NEET physics. I was scrambled. அப்படியே பில்டா முடிஞ்சிச்சுன்னு வச்சேன். பட் அப்படியே பேலன்ஸ் பண்ணி பண்ணிட்டேன். பட் வாட் டு டூ ஸோ தட் பசங்க ஃபிசிக்ஸை பாரமா பார்க்காம ஈஸியா பார்க்க. Right. See, one thing is very important. Any exam time calculation is there. For example, if you take NEET, I'm giving you 1 hour for physics. Let us keep 50 minutes you can save in biology, chemistry, whatever, but very rational. 1 hour I'm giving for physics. In this 1 hour, what you do, don't attend the entire paper. First, classify paper into 3 parts. Again, I'm telling you, it's very useful, very important trick for 3 things. 1, time management. It will reduce your negative marking. And third thing is, you are not going to waste your energy in unknown questions. Yes. So what you do, first thing is, you see the question paper and you do dotting there. 1 dot, 2 dot, 3 dot. What is this 1 dot? 1 dot meaning is this is the question which I know very well and it is theoretical. I don't have to do any calculation. That question you have to attend in first attempt. Second question is, the question is known to us and I need to spend some time for calculation. That you put in second attempt. And third are those questions which I therila. Which I don't know. So immediate when you do all this known question, around 30 questions are theory. So 30 questions you are going to complete immediate. Yes or no? Then what will happen? Around 5 to 7, 8 questions, whatever you take, will be where you have to work out a little bit calculation. So you have to spend time wisely there, and 5 to 6 questions will be there maybe for you which you are not doing or you are not knowing. So anyway, you are leaving those questions and you are not giving time to those questions which was giving negative marking to you, right? So this is very plus point for you. So balance paper in this way. What I have seen the student is like question number 1. They are fighting with the question. You are not fighting in exam with the question. Actually, you are scoring marks. Okay, don't show talent in exam. You please beg marks in exam. You have to score marks with very smart method. சார் ஒரு வாக்கியம் சொன்னாலும் திருவாக்கியமா சொன்னாரு. டே கண்டுங்களா, சத்தியமா சொல்றேன் சார், இது ஐ ஹேவ் ஃபேஸ்ட் த ப்ராப்ளம் டியூரிங் மை ஸ்டார்ட் ஆஃப் த ப்ராப்ளம். சி நான் என்ன சொல்றேன், நெவர் டூ த சி இவர் சொன்ன மாதிரி த டாட் மெத்தட் பை ரவானி சார். த டாட் மெத்தட் பொறுத்தவரைக்கும் 1 dot 2 dot 3 dot யூஸ் பண்ணு. ஏன்னா யாரும் கண்டுபிடிக்க போட மாட்டாங்க அந்த இன்விஜிலேட்டர்லாம். நீ ஜாலியாக டாட் வச்சுட்டு போயிட்டே இருக்கலாம். அந்த டாட் வச்சு எப்படி மேக்ஸிமைஸ் பண்ண முடியும் பாரு. ஏன்னா ஈஸி நீ ஒன்ஸ் எனக்கு ஒரு ஐடியா தோணுச்சு சார் நீங்க சொன்னதை வச்சு. இப்போ ஈஸி நீ போறேன்னு வச்சுக்கோயேன், உனக்கு ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் வரும் தானா. இவ்வளவு முடிச்சா நான் 70% முடிச்சிருப்பேன் நீ இந்த ஈஸியை போடும் போது. ஏன்னா பேப்பர் மட்டியாயிட்டே போயிட்டு இருக்கு. அப்படி இருக்கும்போது யூ வில் ஆல்ரெடி பி கான்ஃபிடென்ட். உனக்கு சம் கால்குலேட் அவ்வளவு சூப்பரா பண்ணிட்டு வந்த கான்ஃபிடென்ட்ல லாஸ்ட்ல இந்த ஹார்ட கூட நீ இப்படி பண்ணிட்டேன்னு வெச்சுக்கோயேன். See that Rashik used the same technique. And yes, he got a state rank 150. That was his Tamil Nadu rank. What he did, he followed 1 dot, 2 dot, 3 dot. And he told, sir, there were 35 questions in physics which I answered without touching pen.
Understand how much there was no calculation in 35 questions, and he finished that in first attempt. And after that, he went to other subject like what was left in bio and chemistry. Again, he came back, and then balanced question he answered. That is the way he got 663 marks. That was right kind of that amazing. Time 663 is very big. Very big. It was 2021. 21 tough paper. Now 23 paper is all this much very easy fingertip, but 2021 paper was tough. 2019 is very very tough. Yes. As you go earlier, paper was difficult. Yes. And nowadays paper is very very bad. kannangala sir sonna method dot method use panna 1 dot 2 dot 3 dot. Okay, புடிச்சிருக்கா யூஸ் பண்ணிக்கோ. and புடிச்சிருந்தா கீழ கமெண்ட் பாக்ஸ்ல டாட் னு கமெண்ட் பண்ணு. நாங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம் புடிச்சிருக்கா இல்லையானு. சார் பசங்க போக போக நாளும் கம்மியாயிட்டே வரும். 10 நாள் 9 நாள் 8 நாள் இவ்வளோ சிலபஸ் இருக்கு, இவ்வளோ 4 புக்கு. அந்த புக் எல்லாம் ரிவைஸ் பண்ண எஃபெக்டிவா என்ன பண்ணி எஃபெக்டிவா ரிவைஸ் பண்ண. கரெக்ட். See, point is very clear. If you want to revise entire syllabus in limited period of time, what you should do, see the difference between biology and physics is biology line by line and word by word you have to revise. There is no other way to skip that. But physics is not like that. If you see entire chapter, a teacher can teach you in 30 page also, can teach you in 10 page also, can teach you in 5 page also, can teach you in 1 page also. Now what you should do is, you should not spend time on solving problem. Those students who have not solved earlier in 2 years and now trying to solve some problem in physics, you are doing the biggest mistake. I tell you that you are wasting your time. Instead of that, what you do, read theory again and again, and maximum 1 to 2 page. First one time complete entire physics. Suppose you take 1 chapter, 2 chapter. Okay, 1 chapter maximum 1 to 2 page it should go. Total number of chapters are around 20 plus. Let us consider by adding, dropping, whatever you consider. So maximum your entire physics one time should complete in 40 pages. In this, what you are going to write? Important concept, bullet points, important formula. Now don't derive formula and all. Direct ready-made formula you are going to use. Okay, and after that, once 40 pages notebook is ready and you made it by your own, then again you go in summarizing this in 4 to 5 pages. That you are going to call this as exam cheat. That is very important, and people are making that. So exam cheat is very important. That is like you are going to carry on the day of exam, not inside the hall. You have to throw it before the exam. Then அவ்வளவுதான் boys and girls ஒரு பிட்டன் புடிச்சு வச்சிருவாங்க பாத்துக்கோங்க. So that day when you start in morning from your home, and before you are reaching to the exam hall, that should be revised, and before you enter, you throw it in dustbin. Super, செமையா சொன்னீங்க. Which part of physics we have to focus? Yes, that is really important. See, I tell you that your revisions will start from 12th, not from 11th. Okay, and when you start from 12th, see there are chapters which is based on electrostatic. You have capacitors, you have current, you have, and magnetic you have. These are in back to back flow, right? These chapters are linked up, and mostly questions are revolving around theory here. Maximum theory, direction basis it can be, vector basis it can be. So this chapter you finish in a single block. Then you go to volume 2 where you have optics. Good weightage is there for optics. Then you have all these semiconductor parts and modern physics. Modern physics you should take in priority. It's the highest weightage chapter with minimum efforts. Very very true. Highest minimum efforts, because you know what I talk, a rational outcome, how much efforts you kept and what was mark coming, right? If you put lot of effort in rotation, not even one மரத்துக்கு கூட rare தான் வருது ஒண்ணு கூட. Whether it will come or not, but it will give you depression. This is the reality, right? True. So those chapter, if you link, see physics again, I am telling you total 4 parts are there, volume 1, 2 of 11 and volume 2. If you first finish this chapter, total 7 to 8 chapters are very easy. First finish those chapters. Again I list it out. Modern physics 3 chapters are there. Dual nature, atomic nuclei. Then semiconductor, very easy. Most of the portions are deleted. Now see one more thing I tell you. If you see semiconductor, there is weightage of semiconductor. Every chapter have weightage. Now in semiconductor, maximum things are deleted. So weightage is not reduced. Questions has to come from there. From where they will ask. Limited theory is there. So it logic is your success. Logic gate one side, another side that diode you have, right? Forward or reverse bias, right? So you should be pinpoint, you know, your preparation should be pinpoint. Okay, this is the topic, from there questions can come. So those topics has to be fixed. If it is necessary, we will also make one proper thing, like this chapter, this topic you study properly, and maybe through Saran it will come. Right? Definitely it will come very soon. And boys and girls, நீங்க எல்லாரும் எதிர்பார்த்து இருக்கீங்க, நான் எதிர்பார்த்து இருக்கேன். This year NEET 2025 paper prediction.
ஈஸியா, டஃபா, மாடரேட்டா, எனி சான்சஸ்? ஏன்னா பேட்டர்ன் சேஞ்ச் பண்ணிருக்காங்க. வாட் இஸ் யுவர் ப்ரெடிக்ஷன்ஸ்? I talk with reference of JE because JE exam is over. You know, last year when NEET problem happened, okay, whether it was right or wrong, I don't know. But when prediction is there was like JE paper will be difficult, and same prediction is for NEET. JE paper is easier than previous year. Now only it has become little difficult because they have removed optional in JE. Now come to NEET. So what has happened in JE, the same will be in NEET also. I tell you that this exam is going to be simpler than CBSE. Those students who have made a hype like, you know, NEET, rombo difficult. It's not at all difficult. You see the question. So it is going to be very easy. Only you have to be confident enough, because when you are entering in confident, when you are preparing for NEET, your confidence level is down. See, always those people are winning the race who is running up to the last, right? True. You have to be in fight up to the last moment. You should never give up. You should never give up. This is very important. Very important. And sir சொன்னது தான், it's gonna be easy. The prediction you can mark, you can save this video, and NEET முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் நீங்களே பார்க்கலாம். That's gonna be the reality. Maybe update off ஆனா கூட moderate, கொஞ்சம் ஒரு 4-5 கொஸ்டின் வரலாம் அப்படி. பட் நீ பாரு, 45 கொஸ்டின்ல 5 கொஸ்டின் இஸ் நத்திங். இஃப் யூ ஸ்கோர் டூ 40 கொஸ்டின் வெல், 40 into 4 எவ்வளோ? 160 மார்க்ஸ். அது போதாதா? தட் இஸ் enough to get into a Enough for physics. Yeah, enough for physics. Enough for physics. Because if you get 180 means you are going to be 720 holder. True. That because biology anybody can get 360. Physics, chemistry also they can get 180. Yes, yes. Physics, nahi bhaiya, nahi bacha, nahi. Sir, why formula is important? Is it உண்மையாலே இது உண்மையா? இப்போ ஃபார்முலா படிச்சா மார்க் எடுக்க முடியுமா? Right. See, there are two things. One is theoretical, another is numerical. Theoretical meaning is it is going to be more twisted question. But when numerical is coming in NEET, it is straight formula basis question. Yes. You don't need any derivation. You know, more than NEET, there is derivation in CBSE when you write board exam. So I hate that. I suggest you better focus on formula. Direct formula questions are going to come. NEET is about the first layer of the chapter. First layer when we say that level 1, right? So there all the questions are formula basis. But yes, all the formula should be thorough. You know, they have asked Curie's law question when Curie's law. Rashik wrote the exam. That time Curie law over there. There is a, you know, in fluid mechanics, right? How the height of this liquid column. rises. Yes. So that is, see how much simple it was. When that floor finished the exam and he's telling her, sir, what kind of paper they are giving? 21 they are telling, 24 is means you தான். That's it. இதெல்லாம் பேப்பரா இது? என்ன பேப்பர் இது? ஒரு இதுவும் கிடையாது அப்படின்ற மாதிரி நீங்க சொல்லிடுவீங்க. That is the reality. ஏன்னா பேப்பர் ஈஸியா. Trust me, student, go with confidence. It is going to be really easy. But one time fully revise the paper. Okay, I mean one time entire syllabus revise. Don't try to work out questions. It is going to be useless for you. But entire concept should be revised. You should know that what is there in the physics. Many students are leaving the chapter directly. For example, if you see rotation chapter, if you left the chapter, you may not be knowing about torque. You may not be knowing about how to balance the torque. But questions are going to revolve around this. There are basic questions about torque. There are basic questions about balancing the torque. But if you revise the chapter, you know what is there. So I'm not asking you to go in too detail and too depth. No, elementary revision of every chapter is necessary. Super sir, செமையா சொன்னீங்க. And the most weighted chapters in physics, 11th and 12th, what are the chapters? All right. If I start with 11th, let me consider first chapter, units and dimension. Very useful. Then we talk about kinematics, Newton's law, work, power, energy, center of mass, momentum, collision, rotation. Combining this, I tell you that consider a single chapter. Don't treat this as a different chapter though. And in single chapter, don't study this as a chapter, study as a topic. Okay, this is velocity formula, this is average velocity, this is force formula, this is conservation formula, this is impulse formula. So there you write around 20 topics, and each topic you should be knowing. I mean word you should be knowing. What is impulse, momentum, relation. So don't consider this a chapter, this as a single chapter you have to take. Okay, gravitation, important is there. Simple questions are going to be there, straightforward. Focus over those kind of parts which is based on satellite. All right, the orbit, that kind of things. Then if you come to volume 2, volume 2 is very important. So if you see properties of liquid, solid is there, right? Liquid is very important because liquid you can divide into 3 parts. Okay, static dynamic, then you have viscosity, then you have surface tension. So definitely 3 questions they are going to touch. At least 2 is confirmed. Similarly in property of solid, elasticity part is there, all those things. At least 1 or 2 questions they are going to touch, right? Then you see thermal.
The most important chapter, again I'm telling you, is thermal. Total 5 chapters is there in thermal. Chota, 1 page, 2 page, like temperature is there, heat transfer is there, right? Cold body to hot body, summer, winter. KTG is there, thermodynamic is there, right? Then PVS equal to NRT. KTG. So each chapter, one questions are going to come. So thermal is the chapter where you can score without effort. Again, I tell you, thermal is going to be useful in chemistry also. Thermodynamics. Right? True. There, right? So these parts you can balance in study, mixing physics and chemistry. Okay, then come to SHM and web. So SHM and web, again 3 questions, 1 from SHM, 2 from web, right? So these are very important chapter, recommended chapter, formula based chapter. You do not have to go in too detail and do that. Again, I'm telling you, don't work too many questions. Each formula you should learn how to apply. That is enough. True, sir. And then 12th, again, volume 1, you have to classify as a single chapter and consider there 5 to 6 questions are going to come. So that is divided into electrostatic, then current is there, then magnetic is there, right? And these chapters, they are not asking too many numerical questions. Questions are about theory. If you see magnetic, about the direction, how the force will be on the wire, right? So this kind of question, electrostatic, same. Charge distribution. Charge distribution. So very basic questions are there. Last year exactly, I'm not able to recall. I'll tell you one incident. There was 2 charges, and they told that between them the force is F. The same thing we are sinking. Gravitation. Something in some liquid, which dielectrics were given, and they are asking how this will affect the force. Formula. Yes, new force equal to old force divided by dielectrics, right? So it's very simple question. Again, I'm telling you, just understand this chapter and very simple questions are going to come. Right? Super, sir. Sir, last but not least, like people, பசங்களாம் mock test எழுதுறாங்க சார். mock test எழுதுறாங்க, physicsல நிறைய மிஸ்டேக் பண்றாங்க. எப்படி நெகட்டிவ் மார்க்கை கம்மி பண்றாங்க? The golden tip for physics question, to solve physics question. இந்த மாதிரி நீ சால்வ் பண்றா. The golden tip da kana டேய் boys and girls, Sunnyfied squad. Just subscribe to our channel, Sunnyfied NEET Guru. இந்த மாதிரி ஒரு வேல்யூ உனக்கு எங்கேயுமே கிடைக்காது சார். Students want to know exactly what is the golden tip or trick. இது மாதிரி பண்ணாதான் நெகட்டிவ் மார்க்ஸ் ஈஸியா கம்மி பண்ணலாம். What is the trick? See, already in physics negative marking is less because here you get the answer through calculation. Yes. It's not like biology, all options are very close. That is one thing. Second thing is definitely you have to follow that dot method, 1 dot, 2 dot and 3 dot. Without that you cannot reduce negative marking. Yes. And another thing is like you should not get confused. I have seen students are not reading options properly and they are marking something under the sky. You read the question and go with option. Check option first. Differentiate option. Yes. You are not differentiating. What I have seen, student got correct answer, but there is like 4 Newton in north direction, 4 Newton in south direction. Vectors different. Mistake. So 4 Newton they got the answer. Immediate they are saying option A 4 Newton. 4 Newton apri the answer da. But it's not like that. You see options also. Is there any difference between these options? So options need to be properly checked. Okay. Every question I suggest you in NEET, go with option first. Whether you can eliminate some of the option, if it is possible, even elimination is the best, sir. Best. Today I was teaching physics. I taught one boy 10 question, and I told him how you approach from options. He was doing all big calculation. I told you don't have to do even a single calculation. All 10 question I taught him without touching the pen. See, this is the thing. These are 4 options. So these 2 options are first rejected. Another 2 options you can predict which is the right one. Yes, okay. Sir. So by that, all 10 question is solved without touching the pen. So that is the way. If you go by elimination method, it will work out. Trust me, it will work out. Definitely, sir. Actually, some advice, பசங்களா சார் சொன்னதை கேளுங்க. See, இந்த மாதிரியான advices-லாம் உனக்கு எங்கேயுமே கிடைக்காது. He has a 15 years experience in teaching and what he said was like tremendous. Sir, thank you for coming, sir. ஏன்னா he came class முடிச்சுட்டு இப்போ நைட் அவர் தூங்க வேண்டிய டைம் is around like 11 and he came just for the shoot and sir, thank you so much, sir. It's a value a lot, sir. Okay, sir. Last thing, sir. One last dance for the NEET aspirants. NEET பசங்கலாம் முடிச்சுட்டு ஜாலியாக டான்ஸ் ஆடுவாங்க. சும்மா முடிஞ்சிச்சு அவ்வளோதான் அப்படின்ற மாதிரி இருப்பாங்க. பட் அந்த எக்ஸாம் எழுதுற வரைக்கும் they are so much worried about the exam. Right. One last motivation for them, sir. Kandipa. See guys, the point is like definitely everyone is under stress when you are preparing for some exam, right? And I suggest you that, see, this is not the end of the life. This is beginning of your life. You are doing NEET. There are many who are thinking to write. They are not even prepared for that, right? You are at least to a certain level. So write exam with cool mind. Okay, those people who are studying in college, they are also enjoying.
you are also enjoying in a school level. So I suggest you write the exam with fearless. You think like it is just a mock test. As Saran mentioned in the beginning, it is just when you are under pressure, you will not perform good. You are going to underperform, right? When you are free mind, your performance will be amazing. So take it very lightly. It is not like, life is going to end after NEET. No, it's not like that. This is just a beginning. If NEET happen, well and good. If you are not able to get sit in, no problem. There are n number of ways to move forward in the life. Okay. So this is my suggestion. Take it very lightly, but take it sincerely. Sir, thank you for coming to our show, sir. Thank you. It was great நீங்க இந்த ஷோக்கு வந்தது. And dear பசங்களா, சார் சொன்னதெல்லாம் கேட்டு நல்லா படிங்க. And அது மட்டும் இல்லாம ஒரே ஒரு விஷயம் தான், இன்னும் கொஞ்ச நாள் தான் தாண்டிட்டோம், செம்ம ஜாலியான லைஃப் கத்துட்டு இருக்கு. இந்த ஸ்டெத்தஸ்கோப்பை நான் உனக்கு மாட்டி விடுவேன், அந்த நாள் வரதான் போகுது. டே கண்ணுங்களா, நெவர் எவர் கிவ் அப். இட்ஸ் கான் பி வெரி ஈஸி. பிசிக்ஸ் நீ சூப்பரா பண்ணிட்டு இதே வீடியோக்குள்ள யூ கான் கமெண்ட். அண்ட் ஐ நோ பிசிக்ஸ் ஒன் ஷாட் வீடியோஸ் நம்ம பிளேலிஸ்ட்ல இருக்கு. ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான், ஜிப்மர் ஸ்டூடெண்ட் அண்ட் எம்எஸ்சி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆர் டீச்சிங். அதை போய் பாரு. இல்ல நம்ம சேனல்ல நிறைய மோட்டிவேஷன் வீடியோஸ் இருக்கு, பிரபஞ்சனோட வீடியோ இருக்கு, எல்லாமே இருக்கு. ஜஸ்ட் டூ சப்ஸ்கிரைப் டு அவர் சேனல் சன் இன்ஃபைனைட் க்ரோ. ஏய் செல்லுங்களா, கிராக் பண்றோம், மாஸ் பண்றோம்.